Okay, so I've started recording this as well so that I can give it to you later. Alright, so let's start. Starting with number 10. So the question is 4 plus 8a square plus 9a to the power 4. So normally if we have an algebraic expression in this way, the power is usually going in ascending order. We actually convert this into descending order. The general way is, first of all, we need to convert it into descending order, like the power a to the power 4, then it becomes a to the square, then it gets lesser. Okay, so how to factorize this? 9a4 plus 8a square plus 4. I just interchange the position, that's it, in the second line. Now moving forward, how usually what we learned till now is, for three, if we have three different terms, then we used to do middle term factor. But in this case, usually if we follow the same procedure, like if we multiply 9 into 4, the coefficients, that becomes 36. But when I try to add them and convert it into 8, I actually cannot convert, because the factors of 9 into 4 is 36, right? So what are the factors of 36? 6, 2, 3, okay, then 18, then 1, okay, then 36, then 9, then 4. Okay, over here, if you just consider any two of the factors, when you multiply, we get 30. For example, 6 into 6, 36, but if you add them, we do not get 8. Okay, let's say 18 into 2, 36, but if we add them, it's 20, right? Again, 9 into 4 is 36, but if we add them, it's 13. So we actually cannot find 8a square over here. So general rule we cannot follow in this case. Okay, so we will try to convert it into a formula for, like, let's say a plus b whole square. We will try to convert into a formula like a plus b whole square. Then we will try to subtract. Okay, so let's check third line. How do we do it? So if we focus over here, 9a4 is actually what? We can write it as 3a square whole square. Okay, we'll try to convert this into the formula of a square a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. Try to compare this. Okay, so I got 3a square, which should be my a. Okay, I got 3a square, which is my a. Okay, 3a square whole square plus, the formula says what? 2ab. So we can write 2 into a is what? A is actually 3a square. 3a square. Okay. Now what should we be? If you see, if you consider 4 to be v, 4 is actually the square of what? 4 is actually the square of what? 2, right? 4 is actually the square of what? 2. So 2 square, right? So 2 is actually my b. So we can write over here 2. So 2ab, then plus 4 we can write as 2 whole square. So we have actually, till now, we have converted this actually into a plus b whole square. But some of you may ask, 2 into 3 is 6, 6 into 2 is 12. So it becomes 12a square. But over here I have what? 8a square, right? So how can I get more 4a square? Are you getting my point? This I could convert 9a to the power 4, I could convert it to 3a square to the power whole square. Next, I'm trying to convert this whole into a formula. Okay, so 2ab, this is a square plus 2a, a is what? 3a square.
right? So b should be what? B should be from 4 because 4 is the square of 2, right? So 2 square means b is actually 2. So this is my b, this is my a, and this is from the formula. 2 is from the formula. Then plus b square. So actually what do we get? A square plus 2ab plus b square. The problem is here it was 8a square. But over here I have what? If you multiply 2 into 3 is 6, 6 into 2 is 12. So what do we get over here? That is 12a square. So what we can do is we can actually, after writing this formula, we can actually put minus 4a square outside. So what happens now? Here I have 12a square. Here I have minus 4a square. So 12a square minus 4a square is what? 8a square. So this third line now matches the second line. Okay. So I have to just convert it. Since I cannot solve this problem by middle term factor, so I have to convert this whole problem into a problem of formulas. Okay. So I've converted this into the a plus b whole square format. Okay, then this I've put as minus 4a square, so in order to match. Okay, because this is 12a square, so 12a square minus 4a square is 8a square. Okay, so this third line has now matched with the second line. Why 4a square? Because here we already had 12a square. Okay, once I put according to the formula, here I had what? 12a square. But in the second line, you see it's 8a square. So in order to get 8a square, what I need to do? I need to subtract 4a square, like 12 minus 4 is what? 8a square, right? So for this reason, I have written minus 4a square. Okay. So now from my a is 3a square, b is 2. So we can write 3a square plus 2 whole square. Okay, if I convert this into a formula, that is 3a square plus 2 whole square minus 4a square. 4a square we can write again as what? 2a whole square. 4a square, this 4a square can be written as what? 2a whole square. So finally what do we get? This is this now we can convert it according to a square minus b square, right? Because this is a, let us consider this to be a and this to be b now. So a square minus b square equals to what? A plus b into a minus b. So I'm writing it over in this line equals to, we can write 3a square plus 2 plus 2a, and this is a plus b into a minus v. Okay, so whenever you see that you cannot like you have three expressions and you cannot convert it in using middle term factor or any sort of formulas, then we will try to break it into different formulas. Okay, so this is the way you can solve it. The answer is 3a square plus 2 plus 2a, 3a square plus 2 minus 2a. Now I'm going to unmute everyone, so if you have any questions you can ask. Yes. Sir, please explain the third line again. Okay, third line. So in the second line, what did we have? 9a to the power 4 plus 8a square plus 4. So I've tried using middle term factor, I couldn't solve. Now what did I do? I've tried to convert this into this formula by using this formula. A plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Now you may ask that why am I using a plus b whole square? There is a reason. In a plus b whole square, all I've used is what? Plus a square plus 2ab plus b square.
Okay, so here also if you can see in the second line there are always all pluses. Here also there is plus, here is also there is plus. So I can relate this with this formula a plus b whole square. So now what did I do? 9a4 I've converted into 3a square whole square. I'm sure you understand this, right? 3 square is 9, a square whole square is a to the power 4. So this is my a. 3a square is my a. Comparing with this formula, with this formula, a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So a square over here, this is my a square. Plus the formula is what? 2ab. So I'm writing 2 from the formula. A is actually 3a square already. Then what will be b? If you see over here, the third expression, it is 4, right? So 4 is the square of which number? 2. So 2 will be my b. Okay, so 2 into 3a square into 2. 3a square is my a, 2 is my b, plus b square, right? You use in the formula what? B square. So 2 whole square. So 3a square whole square is 9a4. 2 into 3a square into 2 is 12a square, and 2 square is 4. So this one is matched with this one. Okay, 9a4 is matched with 3a square whole square, but 8a square does not match with 12a square. You see, here I have 8a square, but over here I got what? 12a square. So in order to convert this into 8a square, what do I need to do? I need 12a square, like 4a square. From 12a square, what do we get? 8a square. 12a square minus 4a square equals to what? 8a square. Okay, so I'm trying to match this with the second line. So 12a square minus 4a square is 8a square. So now this third line has matched with the second line. Okay, next in Sir, the fourth line, what did I do? Yes, tell me. so can you understand me the nine number? I didn't understand the nine number. Sir, I'm explaining now 10 number. If you have question related to 10 number, then ask. Okay, I hope everyone has understood this problem. If anyone has problem, please ask now. Okay, so I think no one has problem. So fourth line is so easy because 3a square I've considered to be a. This is 2ab plus v square. So a square plus 2ab plus v square equal to what? A plus v whole square. So instead of a, I've written 3a square. Instead of v, I've written 2. So a plus v whole square, that is 3a square plus 2 whole square, minus, instead of 4a whole square, I've written what? 2a whole square. Now we know the formula a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So this we can consider as a, this we can consider as b. So what does the formula say? A plus b. So a 3a square plus 2, that is a, plus b. B is what? 2a. Okay. Similarly, a minus b. 3a square plus 2 is a minus b. B is 2a. So a plus b into a minus b. Finally, this is my answer. Okay. Okay, sir. All right. So now we move on to number 11. Sir, but first, can you please explain the medium formula again? Yes, by number 11 you will be easily understanding. Okay, number 11 is an example of middle term factor. So I'm clearing the drawing now for the time being. Now let's move on to number 11.
So number 11 can be done in two ways. I will show you. 2a square, number 11 can be done in two ways. Let's say the question is what? 2a square plus 6a minus 80. So this is a problem which we can solve by using middle term factor. So what is middle term factorization? Try and understand. So first of all, uh, the coefficient of a square is 2 and the last coefficient is 80. So we can multiply 2 into 80. First of all, what we need to do is to multiply the coefficient of the first and third expression. So what do we get? 2 into 80, that is 160, right? Now we need to match, since there is a plus and there is a minus over here, so we need to find two factors of what number? 160. We need to find two factors of 160, so that if we subtract both the factors we get 6. Okay, we need to find two factors of 160, so that if we subtract the two factors we get 6, the middle term. Okay, so 160, if you write the factors down, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 16, and so on. Let's say there are more factors. I'm sure, yeah, like 40. Okay, so if you see, if you see 10 and 16, 16 into 10 is what? 160, right? Again, 16 minus 10 is what? 6. Okay, 16 minus 10 is what? 6. So these are the two factors that I require, 16 and 10. So now in my second line I can write 2a square. So 2a square remains as it is. In, now in like plus, what can I write? 16a minus 10a minus 80. So 2a square plus 16a minus 10a minus 80. In the third line now, because you see 16a minus 10 is what? 6a. Okay, so now if you consider the first two expressions, what can we take common? First of all, a is common, so a I've written. Then 2 is can also be divisible by 2, and 16 is also divisible by 2, so we can write 2 as well. Okay, then we put a bracket. Now 2a squared divided by 2a is a. Then we write the plus sign as it is. Then a divided by a gone. 16 divided by 2 is 8. Next, for these two expressions, first of all, both have minus common, so we write minus. Then 80 is also divisible by 10. 10 is also divisible by 10. So we write 10. Okay. Now 10a divided by 10 is a. Then minus divided by minus is what? Plus. 80 divided by 10 is 8. So finally what do we get? 2. First of all, the common part, a plus 8, a plus 8. So we can write a plus 8. Then 2a minus 10. But here we can actually take one more thing common. So a plus 8 we can write. From this expression I can take 2 common, right? Because 2a is also divided by 2, 10 is also divisible by 2. So we can take 2 outside and write 2a divided by 2 is a. Then we put the minus sign, 10 divided by 2 is 5. So finally, when we write the answer, 2 goes in front, okay?
So 2, then we can write a plus 8, then we can write a minus 5. So this is my required answer. Okay, 2 into a plus 8 into a minus 5. So the other way which we could do is, let's say 2a square plus 6a minus 80, right? We could have just taken 2 common at the beginning itself, because 2a square is divisible by 2, 6a is also divisible by 2, 80 is divisible by 2. So before even starting middle term factor, we could actually take 2 as common. So we could write 2 in this way, then a square, then 6 divided by 2 is 3a, then 80 divided by 2 is 40. Then we could have done middle term factor for a square plus 3a minus 40 by keeping the 2 outside. Let's say over here the coefficient of a square is 1, and the coefficient of in the third term the coefficient is 40. Okay, just let me erase this part. So, so in this case a and 40. So 1 into 40, actually the number is 40. So what are the factors of 40? 1, 2, 4, 10, 8, 5. Okay, but I need to get 3a. So I need to subtract any two factors so that we can get 3a. So it's very easy. 8 into 5 is 40. Again, 8 minus 5 is 3. So we'd be using that one. So a square plus 8a minus 5a minus 40. Finally, 2, we put a second bracket. A square plus 8a, what is common? A. So you can write a, then a plus 8. Then we take minus common. Then both 5 is divisible by 5. 40 is also divisible by 5. So we take 5 common. Bracket we write a. Then minus we have taken common. So minus divided by minus is plus. 40 divided by 5 is 8. So finally what do we get? 2 in the beginning. Then a plus 8 is common in both sides. So we write a plus 8. Then a minus 5. So this way also you can solve, this way also you can solve. Okay, the answer will be always the same. Anyone has a question regarding this problem, you can ask now. I am unmuting everyone. So I have the question in the first rule you showed, In the first, and the first step of the 11. okay, 2 is this one, this No, line no, you're no, talking about. no. I'm just talking This that last because you divided this 2 by 10, and why can't you divide 2 by 8? which one you're talking about? Second line or third line? Last. This part, No, the first part. this second line Not the last line. over here. Just say which line. Number 11. This part or this part. First of all, say this part or this part. The first part or second part. First part. First part. Now say which line. The fourth line. Third line. Fourth. Why didn't I divide by Okay. 2? No. You need At the to, last. at the last line. Yes. This one. Yes. If you divided 2 by 10, why can't you divide by 2 by 10? Sir, first of all, you need to understand this is a separate expression. This is a separate expression. Okay.
A plus 8 is a separate expression, 2a minus 10 is separate expression. Now the question you are asking is why did I divide it by 2 and not by 8? This is a separate expression. We cannot divide it by any common number. But this expression 2a minus 10, 2a minus 10, both the numbers 2 and 10 can be divided by which number? 2, because 2 you cannot divide by 8, right? So what I've done is I just taken 2 as common, then what I have remaining a minus 5. Okay, if you are thinking about like why didn't I take 8 common from here, because a is not divisible by 8, only 8 is divisible by 8, so I've just taken 2 as common for the second expression. Okay, from this expression I can take 2 as common, then what can I write? A minus 5. Finally what do we get? 2 into a plus 8 into a minus 5. That's it. Anyone else has question? Sir, 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 I can't hear you. Yes. sir, I have a question. Yes, go ahead, please. Sir, the third number যে ফার্স্টেরটা যেটা আছে না ওই যে ফার্স্টের 11টা ওইটার থার্ড ইকুয়াল টু আমি বুঝি নাই ভালো করে লাইক যদি আমরা থার্ডের এটা পর্যন্ত ওটা রাখতাম তাহলে কি হইতো না না অ্যাকচুয়ালি ফোর্থ আই এটা গেস ফোর্থ হ্যাঁ না ফোর্থ ফোর্থ এটা a plus 8, হ্যাঁ এতটুকু রাখলেও কোনো সমস্যা নেই। আমি জাস্ট তোমাকে এই জিনিসটা দেখাচ্ছি দোনোটা মেথডের মধ্যে সিমিলারিটি মানে আনসারের ক্ষেত্রে, কিন্তু 2a minus 10 এর যদি কমন যায়, ইটস বেটার টু টেক দ্য কমন পার্ট। ওকে, 2 টা কমন নিয়ে বাইর করে নিয়ে আসলে এটা বেটার। স্যার যদি এতটুকু পর্যন্ত লিখলে তোমার আনসার আমি রং দিব না, ঠিক আছে? তুমি 0 পাবা না, ফুল মার্কসই পাবা। বাট ইটস বেটার টু টেক দ্য 2 কমন আউটসাইড। ওকে, এটাই হচ্ছে কথা। sir, হ্যাঁ second নাম্বারটাতে like second ইয়াতে লাস্টের লাইনটা একটু আবার এক্সপ্লেইন হুম, হুম। করবেন। লাস্টের লাইন সেইটা অলরেডি আছে, ঠিক আছে? 2 এটা বাইরে অলরেডি আছে। ওকে, তারপরে কি আছে এখানে? এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে, সরি এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট আরেকটা দিতে ভুলে গেছি। সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে a plus 8 টা কমন, সেই plus 8 টা আর 5, সেই minus 5 টা লিখছি। ওকে, জি। alright, so we move on to another problem. Just আরেকটা প্রবলেম দেখ, একটু খেয়াল করো। So I'm clearing the drawing. আমি already এটার একটা রেকর্ডিং ও বানাবো। Okay, so moving on to number 20. So 4x square plus 12xy plus 9y square minus 16a square. So এখানে দেখো এখানে 4টা টার্ম আছে। So আমি যদি এখান থেকে কমন নিতে চাই আর এখান থেকে কমন নিতে, আমার পসিবল স্কোপ গুলো কি, আমি কিভাবে এটাকে সলভ করতে পারি, আমি সেটা চিন্তা করবো আগে। হ্যাঁ, তো এখানে যে আমি এখান থেকে 4 আর x কমন নিতে পারতেছি, আমি x প্লাস ইয়া লিখতে পারতেছি, কিন্তু সেকেন্ড এক্সপ্রেশনে আমার y আর এর মধ্যে কোনো কিছুই কমন নাই। মানে 9ও আমি সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো না, 16ও আমি সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো না। বাট আমি যদি এই তিনোটা একসাথে কনসিডার করি, দেখো 4x স্কোয়ার প্লাস 12xy প্লাস y স্কোয়ার, এটা অনেকটুকু একটা ফর্মুলার সাথে আমাকে রিলেট করায় দেয় যে এখানে একটা x স্কোয়ার আছে, এখানে xy আছে, এখানে y স্কোয়ার আছে। তাহলে এরকম ফর্মুলা কোনটাতে আছে? যে a প্লাস b হোল স্কোয়ার, যদি তুমি খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে a স্কোয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কোয়ার। তুমি দেখো এখানে x এর জায়গায় x যদি চিন্তা করো,
এ ভির জায়গায় এক্স ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার, তাহলে এটাকে আমি মিট করতেছি, কথা বলতেছে। সেখানে যেটা হচ্ছে এই তিনটা টার্ম তোমার অ্যাকচুয়ালি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের যে রিলেশনটা সেটার সাথে ম্যাচ করে। কারণ দেখো এখানে একটা এ স্কোয়ার, যদি এক্স এর জায়গায় যদি তুমি এ ধরতা তাহলে এটা এ স্কোয়ার হইতো, এটা এ বি দেখাইতো, আর এটা ওয়াই স্কোয়ার দেখাইতো, তাই না? তো এটা অ্যাকচুয়ালি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারটাকে রিলেট করে। তো আমার সাথে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে, আমি যে চারটা ফর্মুলা শিখছি বা চার ফর্মুলা গুলা আগেই শিখছি, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি হোল বি স্কোয়ার, এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা, এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা, এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে আমি রিলেট করে অঙ্কটাকে সলভ করতে পারবো। So 4x square plus 12xy plus 9y square. So 4x square কে আমি যদি একটু ভেঙে লিখতে যাই তাহলে এটাকে লেখা যায় 2x whole square plus 12x কে আমি যদি 12xy টাকে রেখে দিলাম আগে, এদিকে 9y whole square. তো এটা ফর্মুলা কি, a square plus 2ab plus b square. So আমি লিখতে পারি a square তো লেখাই গেল, তাহলে a হচ্ছে 2x আর b হচ্ছে কি আমার 3y, তাহলে আমি বাকিটা এখানে লিখবো 2 into ab. So 2 into ab মানে হচ্ছে a হচ্ছে 2x আর b হচ্ছে আমার 3y, ঠিক আছে? So 2ab, এখন যদি এগুলো সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে দেখো, 2 into 2 হচ্ছে 4, 4 into 3 হচ্ছে 12 আর x আর y, দেখো এটা কি সুন্দর করে মিলে গেছে। 4x স্কোয়ার কে অ্যাকচুয়ালি 2x হোল স্কোয়ার লিখতেছি, 12xy কে 2 into 2x into 3y লিখতেছি, আর 9y স্কোয়ার কে 3y, 16 কে 16 হচ্ছে কিসের স্কোয়ার, 4 এর, তাহলে 4a হোল স্কোয়ার লিখতে পারতেছি। সেইটাকে যদি আমি কনভার্ট করি, এটাকে এখন a প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফরম্যাটে লিখতে পারি, তাহলে আমি লিখতে পারি 2x প্লাস 3y হোল স্কোয়ার মাইনাস 4a হোল স্কোয়ার। তো দেখো এখন খুব ইজিলি এটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারতেছে, a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফরম্যাটে চলে আসছে, তাহলে এটাকে লেখা যায় আনসারে 2x প্লাস 3y প্লাস 4a আর 2x প্লাস 3y মাইনাস 4a, এটাই হচ্ছে আমার আনসার। ওকে, ভেরি সিম্পল। তো আমাকে ফার্স্ট অফ অল খেয়াল রাখতে হবে আমি কোন ফর্মুলা দিয়ে এই এক্সপ্রেশন যেটাই আসে না কেন সেটাকে ভাঙতে পারবো। সেটার জন্য আমাকে খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওই চারটা ফর্মুলা, a প্লাস বি হোল স্কোয়ার, a মাইনাস বি হোল স্কোয়ার, এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি, এটা ইউজুয়ালি মিডল টার্ম ফ্যাক্টর ইউজ করতে পারো বা এই ফর্মুলাটাও ইউজ করতে পারো, আর একটা হচ্ছে a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার। ইউজুয়ালি এই চারটা ফর্মুলা দিয়ে তোমার তো এই এই অঙ্কটা নিয়ে কারোর কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু বলো। স্যার লাস্টে কিভাবে ম্যাচ করছেন ওটা একবার যদি দেখাই দিতেন। লাস্টে মানে লাস্ট লাইনটা এটা নাকি এটা, বলো বলো কথা বলো। স্যার ফোর্থ লাইনটার মধ্যে শুধু একটা অ্যান্সার দুটেই লাইক নেসেসারি। না দুইটাই নেসেসারি অবশ্যই, কারণ এটা তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফরম্যাটে না, তো এ এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে বি, রাইট? তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা কি, এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি। তো দেখো এটা এ, 2x প্লাস 3y টা হচ্ছে এ প্লাস বি, বি হচ্ছে কি 4 এখানে। আমি সবাইকে তো আনমিউট করছি। স্যার ওই লাস্ট লাইনটা। হ্যাঁ, লাস্ট লাইন তো বলতেছি, এখানে দেখো এটা হচ্ছে এ, দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা কি, প্লাস বি
ইন্টু a মাইনাস b, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমার এটা হচ্ছে 2x প্লাস 3y, ওকে, আর b হচ্ছে কি 4a। তাহলে আমি a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার কে যদি ভাঙি তাহলে কি লিখতে পারি, a প্লাস b ইন্টু a মাইনাস b। তাহলে a হচ্ছে 2x প্লাস 3y, লাস্ট লাইনটাতে লিখলাম 2x প্লাস 3y, প্লাস b হচ্ছে 4a, আবার a মাইনাস b আনতে হবে। সো a হচ্ছে 2x প্লাস 3y, তারপর মাইনাস b, আমি ফর্মুলা এটার সাথে ম্যাচ করাবো, মাইনাস b, তো মাইনাস b হচ্ছে কি 4a, ওকে। সো a প্লাস b ইন্টু a মাইনাস b, এই ফর্মেটটা আমি ভাবলাম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার What is ফ্যাক্টরাইজ। the homework? এনিওয়ান এলস হ্যাজ প্রবলেম? হোমওয়ার্ক পরে আনাফের জন্য ওয়ার্ক কি করা না? আচ্ছা, আনমিউট বাটন ওয়ার্ক করতেছে না। চল লেটস সি আনাফ ভাই, তুমি নিজেকে মিউট করে রাখছো।